Welcome to Conquest of Mythodea 2023, or as many of us called it, Conquest of Mythodea. Over the next 2 hours, I'll take you on a journey to see what it was like to spend a week at the world's biggest LARP in the rain. From getting there and building the camp, to living out our fantastical world through battles, rituals, moments of camaraderie, and stories that unfolded in the mud, and finally taking it all down again. This is an unfiltered look inside the Viribus Unitis camp, and a glimpse of why I believe this is the best hobby in the world. Getting ready to pack for the conquest. This is all the stuff we will be bringing all the way to the front here. Here we go. Now let's get all this we just showed you into this. And everything's in and we have way too much space. Good morning! So we are ready for conquest. The car here behind me is packed and all of us are ready. So here we go. After several hours, we finally are united again. Hey! On some random place. Yeah. So we are still not there. It is 1 o'clock. Last year we were there for 2 hours already. Yeah, 11:30. And now to the left onto the field where we did our check-in. Hello! Hello. We arrived. Finally! Now we just have to wait quite a while. But that should go pretty quickly. After checking in, we started heading toward the Viribus Unitis campgrounds. On the way, we passed 2 friends. Gotcha, right from the beginning. Because, of course, even before you reach your camp, you start running into familiar faces. All of them. Sehr gut. The meadow was still relatively dry at that point. Calm, peaceful. It didn't know yet what was about to hit it. Hello. Huh? We made it and our tarp is... Oh yeah. The captain is already down. Yeah. Alright, so we finished unpacking. This will be our camp and we're done. Good night. Hast du das schon in einem Podcast erwähnt? Auch mal schade. Der traurige Moment. Nee. Alright, the first meat poured from the shelf. The new shelf in the new tent. It's also new meat. Only an old cup. The cup is from Konrad. If you know, you know. That cup is leaking. Drink quickly. Yeah, of course, they need to get wet once and then they are... Yeah, the cups also need a good soaking. Nice to soak them in mead then. I did water them, but that's also 2 months ago already again. What did you water? The meat? No, the cups, so they don't Yeah. leak. Oh, yeah, that's a decent one. Nice to be back. Oh yeah. Whoop. There you go. There you go. It's my beer yogurt cup. Cheers, everyone. Cheers! 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 Cheers. I've got a golden table for the... Show off! And since mine's not leaking, Otto, you just had bad luck, you got a leaking one. I mean, it's his golden table inside my tent. The clouds moving by. This is how far we came so far. That tent that is still not finished. That tent that is still not built. This will be our comfy lounge area. Patrick is making dinner. Wir haben uns da Gedanken dazu gemacht, haben auch nach Möglichkeiten, wo wir sagen, okay, da können wir jetzt mal alle wieder in eine Richtung agieren. First night in the Viribus Unitis and you can see shit because I don't have a light on. You know him from last year. There's the silhouette of a face. Still wearing red. Yeah. And Yeah, last time the nothing first thing he said was, "Hello." Hello. Oh no! I thought you would stop the filming and start again after me. No. No, I especially took that one and made it bigger. I was still putting up my tent. I was not ready. Too much work.
Good morning. So we just went to the Wogenwolf, which is the hut behind me, and we made Zuber appointments on Wednesday and on Friday. We will be sitting in there, soaking in the hot water and watching over the battlefield. And today we are going into the healing water Zuber, which is a completely new one. That one is over there, that you see where that guy is preparing it. So this is the battlefield. In the back there is the HQ. Morning. And now we're heading back to camp. No, first of all we try to get some coffee. And yeah, at 5 we will be sitting in the hot tub. Yay! You probably know this video from 2013, so there is Anke. This is the Viribus Unitis and there is stuff being built. What did you say in the old video? So scheißen Drecks dekadent, eh? Scheißen Drecks, geiles, geil. Kackfratzen. That's a quote from 10 years ago. Yeah, 10 years. Let's head on over there. Viribus Unitis building stuff. Hello. All as usual. Wir halten hier eine Stange. What they're building here is the Commandery, a large open pavilion that serves as our communal space and in-game nerve center. All information flows to and from here, making it the heart of the Viribus Unitis. You'll see it come to life later. Daniel, geh mal noch nach da. Und der andere auch noch ein Stück wieder nach da, Bernd. Ja, so. Ja, nee, ein Stück zurück. So, ja. So, and in order to get the golden floor flat and nice, you just go and roll around on the golden floor in the grass. So there is a ship coming by. Yep. What do you have to say for yourself? I hope one day we can do this too. But it won't fit in Tommy's slugger. No. No. In pieces maybe. I have a look. The main altar is standing. It's still all far from finished. We will still say that tomorrow, and then it will be finished. The rest of the crew arrived. Yes, we have finally arrived. Misch mal. Mischen, halt mal kurz. Da ist Heidelbeer drin. Ich glaube Heidelbeer und Erdbeer funktioniert lang. Langt! Moment, ich will noch kurz die Frucht. Ich spekuliere mal drauf, dass ich mich im Florfliege. kann. Oh, der mit Eisenkraut, das ist gar nicht so lecker. Cheers! 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 Is the wine okay, my royal highness? It's a bit shaky. It's a bit shaky, okay. Anhalten, geil. What a service. Ich kann es nicht mehr You lange. sure you still got me? Yeah. Ich denke, das reicht. Alright, so ignore all the props that you see here. What I want to show you is that empty space of meadow here. This spot where I'm walking to is where my tent stood on my very first conquest. Over there is the meadow to the NPCs. So now that I've shown you, we can walk back to the others. Und Joscha ist aber, weil der genauso überfordert damit war, dass ich plötzlich mit bei ihm bin und das Rechner ist dann halt And just like that, it was already evening again. It had been a quieter building day than usual, mostly thanks to the weather. But no one was really complaining. After all, we were back, surrounded by friends, and that alone was enough to keep the mood up. Still, we were hoping the next day would bring better conditions, so we could at least start the game in the dry. Habe ich eine große Bitte. Das macht für mich Sinn. So, it is Tuesday. We got done more stuff, but we're not finished. We're far from it. Yeah, I was thinking the exact same thing. Good morning. Good morning. How you doing? Good morning, Tommy. Good morning. Morning.
Just like last year, the camp got blessed again. Another purple scarab. Every year, nice. Oh, hello! Oh, cutie! The color on his bottom is so gorgeous. Let's set you down next to the altar. There is an Anubis. In old tradition, the crazy garlic people are at it again. Never stopped. Always chopping. Yeah. So this will be a monster amount of ankosh. Yeah, we have to make Well, you can, I mean, this year you can try yourself on making an Eye of Ra instead. Okay, yeah. Always try something new. Always I a don't new know challenge. what I will make with water yet. So. Yeah. Or I don't know, pick your favorite hieroglyph and see what happens. I have so many. Where to even start? Und singt. Mal sehen, was ihm dann alles so gelingt. Der Protector von Exilia, wir haben vor ihm Respekt. Bei Lob und Ehre hält er sich ja selbst nur bedeckt. Doch alle seine Taten, die wir singen, sind echt wahr. Und wenn es nach uns geht, lebt er noch sehr lang. Oder wenigstens bis nächstes Jahr. Preis und er. Im Kampf ganz fest den Hintern versohlen. Dann können wir am Abend viel saufen und johlen. Wo ist der Andolos? Wie ist die zweite Strophe? Der. Oh! Super. Sehr schön. Ah. Wir sind noch nicht so textsicher. Ah, das kommt alles noch. So we managed to remove all the OT shit already. Except for a few things. But yeah, we're still OT, so I can run around with the GoPro showing stuff. So this is getting better too. There's still a bit of stuff standing around. Back here that is also getting nicer. Yes, it does. So, but let's check out what's happening over there. Können vielleicht die kleinen Spinnen aufhören? Kleine Spinne zu sein? Ganz grundsätzlich kennt ihr das, oder? Ja, nimmt das und jetzt drauf, was einem gefällt von Meister, dem. wollt ihr anfangen? Wir haben, Ja, der Meister kann ja einmal vormachen, wie es geht. man nehme sich ein derartig hervorragend Aber die Karotten zubereitetes sind Gebäck. Kann auf diese Art beginnen. Aber auch Schmand anderes könnte sich trefflich darauf. Dann nehmt ihr euch Leckereien, die dort so rumstehen. Ich kann auch mal hier das hier. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Genau, dann Greifen Sie zu. Ja, so schaut mal aus. Zumindest für heute. für heute. Für die 25 Ersten. Ja. Schauen wir mal. Even though the game officially starts on Wednesday, most of us are going in-game on Tuesday to get in the mood. But since the game hasn't officially started, some people are not in character yet. They might have just arrived, and at the moment it's a wild mix of people in character, people in their normal street clothing, but those of us who are already in-game are able to ignore that. Better not. Fette Nüsse! Das ist nicht gerade Schulfranzösisch. Fette Nüsse! Pfeffer noch und Freude, wer das mag. Gurkensalat, Gurkensalat, schön fürs Leben seine Welt. Gurkensalat, Gurkensalat, Gurkensalat. Mit leichter Weggler, Pfeffer noch und Freude, wer das mag. Gurkensalat. Oh, and one more This year thing. I got some After you Eye tried of on Ra the line kosh. art, You remember the Portugal will Ankosh go from around last with year? wine, making So everyone I drink have some. this one. And they expect me to To actually quench the bloodlust. vote how they are. This one is a bit crunchier. Speaking of bloodlust. I like that a lot. Also, We can check that out. like this one a lot. This has a bit more volume to it. It's a bit more doughy, which I like. And there's the massive one that I also like a lot.
For now, we'll just put it. This saucer, which I also like. So actually, all three of them were made with so much love, I can't decide. I thank you for all three of them, and I'm going to eat them and enjoy them. And I'm feeling very honored that I'm getting my special Langbosch every year. So, mwah. It's a rescue. Thank you. Exilia. Reise näher. So there's a super... My friends are idiots. That's why you love us. So, but yeah, there is actually a super moon going on right now. So today is full moon and it is very close to the earth, so it is super big. And with this, the Tuesday ends. I will go to bed now, and tomorrow this will be even nicer, and then the play will start. So on camera, who will be in charge of switching out all the lights and blowing out the candles? Of course. I'll do it. Alright, people, you heard it. I might have gone to bed, but Conquest never sleeps, especially when the pre-event party in the Tross is still going strong. Yellow, he thought, or in this case, orange. I felt like Arthur Dent from The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, woken up by the sound of an excavator. Does that make any difference? To be honest, I'm not sure that actually helped, but it was in preparation for the plates they would put down after. Anyway, I need to pee and a coffee. The Ulu Mulus made a Sicherheitsgurkenturm, which is safety cucumber tower. And before it gets destroyed or eaten for safety reasons, security reasons, I thought I'd just quickly catch it. So I will show you the deterioration process over the course of the week. We'll see what happens. There's already progress. So it is even taller now, and apparently some of the safety cucumbers have been taken out for security reasons. Ignore the pants, someone just was really happy to be here. Ja, ich bewundere ihn gerade. Holla. What the fuck? Marach apparently does not know that story over there. I am very curious on what he actually will make out of these. It's the showing up of Actually, let me just show you. In short, Ulu Mulu, the purple eyes came out of their hidden valley and learned the Ulu Mulus had journeyed to Mythodea. One of them crossed the ocean to look for them. In the Zuber of all places, he met a green-eyed Ulu Mulu who told him where to find the others. Together they went to the tribe where all the colors of the Ulu Mulus were united. And so they celebrated with a great festival to mark their return. Someone once said that the purple eye named Tuk Tuk looks a bit like Amun, just older and uglier. Pff. Ihr habt angefangen zu singen! La Compagnie Caradoc and their marching song. If you want to listen to the full thing, watch my 2024 video. So for now, let's speed it up. So it is still Wednesday, and as you can see and probably hear, and yeah, we feel it though, it is still bloody raining. Let me show you. Shit. Yeah, I mean our camp is built pretty well, so we ourselves are in the dry, but at some point at the end of this week we will have to deal with this, and in front of the camp it's necessary to put these hideous plastic thingies on the ground, otherwise you couldn't go anywhere. Yeah, we used to have the River Nile here, now we've got the River Thames. Yeah. I preferred the Nile. Yeah, same. The altar is coming along. It's still just put there and we will organize it more. This year there is no molten Anubis,
and they can't melt anymore. What do you have to say about this weather? It's amazing. I love that it's so wet, and I feel like I'm already getting a trench foot. This has been a dream for me for a long time, because I always felt like I wanted to experience how rotting feet would feel like. Yeah. So you will be among the undead this year? No, just plain old dead. I see. I'm looking forward to the Zuber that we will have tonight. So sitting in 42-degree water when it's raining from the top is alright. We just may not be able to smoke in that Zuber this time. And the meat will get thinned down. Well, that's a problem. We should bring lids. Anyway, here's hoping that it will stop raining at some point this day and we will be able to play. Hang on. That might just happen. Stop. I would appreciate that. Amazing. Yeah. There, I stopped the rain. Happy now? You're welcome. Ich zieh jedes Jahr mit dem Norden aus. Wünsch mich nach zu Haus, komm wir tauschen, du würdest doch auch sicher gerne Regen sehen. Was, wenn ich doch eine Haus hab? Krieg und das Land sind ja wichtig, hier von Fern. Banner wehen. Gaban sein Banner, ich denke mir, kann er nicht noch einen Moment warten. Ich greif zu meinem Spaten und ich grab mir einen Teich. Der Boden so weich, unter meinem Fuß, ach, Pause ist doch ganz leicht. Ich bleib lange wach, denn nachts ist die Sonne nicht heiß und meine Wangen weniger rot. Und ich finde, auch der Untot sollte das berücksichtigen. It does not change. As Richie just said, it looks beautiful with the sun and all. But it could stop by now. Our roof started to drip. Hello. Oh, this looks. So 5 minutes later and the steaming starts. Come now, Captain, attack! Why? Waiting for you to power out. While we were still waiting for the game to start, the fighters might as well get some training. By the way, our group that you can see here is actually made up of 2 parts. That's still 2-1. One is the Fellowship of Amun. Pick your plate. All the friends who travel with Amun and are under his protection during our journeys. But the larger part is the Lionheart crew, led by Captain Dorius de Leon. One last blow. They are our close friends from Iceland that we've known for almost 10 years now. I've visited them in Iceland 3 times, they've been to my place. Very good. And it's all thanks to LARP that we became such good friends. That was pretty enduring, but you know what? Fine. Yes. Cold water flow there. Yeah. Yeah. Oh, sorry. Cool. I'm sorry. Oh, that hurt a lot. Wenn man den frisst, was passiert, futtert, was passiert dann? Aber kraulen kann man nie, oder was? Aber warum ist das ein... Der Troll sieht ganz anders aus, der hat so... Ein Troll hat normalerweise so 2 Schritt hohe... Das ist jetzt aber kein Baby-Troll, oder? And then the game finally was about to begin.
But first there was one small other business to take care of. Hallo, ich hab nur eine ganz kleine Sache zu erledigen vorher noch, bevor es hier gleich losgeht. Christina, kommst du mal hier vorne so hin? Nein. Doch. Nein. Doch. Christina vor. Nein. Man überlegt sich ja immer wochenlang vorher, wie man das Ganze jetzt sagt und was man da für Worte finden soll. Wir haben uns vor ungefähr, nicht ganz, 5 Jahren hier kennengelernt, Christina und ich. Und seitdem sind wir hier zusammen und wir leben zusammen, wir lieben uns und deswegen wollte ich dich fragen. Ja, Gratulation! Danke! Nach den Jetzt wird gefeiert. Nein, das muss noch ein bisschen warten. Liebe Leute, herzlich willkommen auf dem Conquest 2023 im Viribus Unitis. Wir haben ein paar kleine Sachen. Thema 1 auf meiner Liste wäre der Abbau und die Wiese. Abbauaufgaben. If you're enjoying this journey through Conquest and the Viribus Unitis so far, please give the video a thumbs up, leave a comment and consider subscribing. It really helps small creators like me and it tells the algorithm to share the video with more people. So thank you for doing so. That would be awesome. Ganzer Straßenzug vorrücken. Ja. Das ist toll. Mono rein, die Gruppe. After another speech, this time from the main organizers, about Sunday's takedown and all the logistics made messier by the weather, it was finally time to go in-game. We made our way back through the mud to our camp, and from there the story began. Im Viribus Unitis folgende Kriegsziele. Das oberste Ziel für uns alle soll es sein, dieses Konstrukt zu finden, das Kraft aus dem Land zieht und es unschädlich zu machen. Denn Mythraspera, unsere Heimat, ist am Sterben. Und diese Apparatur wird diesen Prozess nur noch beschleunigen. And so it was finally time for the armies of the settlers of Mythraspera to march into their first battle. The mood was tense, the ground still wet from days of rain, but the time for preparation was over. Their enemies were already on the move. Fiends like the Undead Flesh, the Black Dynasty and the Skargan. Ready to test our strength on the field.
Meanwhile, far on the other side of the battle. We are going around this battle because we are going to the Zuber. Give them a warning. Heads down. So we are in the Zuber enjoying the battle or the hot tub or both. So the scarab followed us for bathing. Look at that. Hello. Don't film in the wrong direction. You mean like this? Yeah. There they go. Running across the battlefield. Can someone explain me all the banners? Yeah, wait, look at them run. So more people arrived who are going to hop in. Yes. Dass Davion und irgendeine Mission geleitet hat, die Hälfte der Nalder, genau. Und die Hälfte der Nalder gesagt hat, machen Sie schon mal nicht mit. Ja, also ganz schreckliches Ding von den Nalder. Ich fürchte, es ist ein. Der hat sich auch rausgeboxt. Der wusste auch nicht, wo sein Afon ist. No, you have space in the middle. Yeah. Then I will. I have no problem with that. No, I know you do. Oh, yes. We have someone in the middle? Yeah. Guys, we're comfortable. And you can also have a small. Yeah. When we leave, it's like empty. Yeah. How many people are we now in the Zuber? 1, 2, 3, 4, 5. 11, yeah. Ooh. I think we could pick 2 more. Yeah. Okay, but there's only one of If we just get ready, I'm getting it. So I do not mind. Come. Right, squeeze. Come on, we'll make space for you. Yeah, I also go in the middle and then. Yeah, just get more friendly. Don't worry about it. The battle came to an abrupt end though when the rain started pouring down, and everyone retreated back to their camps. That's the most crowded Zuber I've ever been in the pub. It's like my second Zuber, but Since no one is going to believe this, I have no idea if you can actually see. No, just eat black. Yeah, it's just all black. It's all black. But it probably gets the sound. It's just me. No, it's peeled. Yeah, I think you can tell on my tongue. I actually brought it. It's right behind you. Okay. Have you want something more to drink? I guess we want another jug. So looks like the rain is Könnte aber sein, dass sich da Luft rauskommt. Oh, that is good. Okay. Aber läuft, dann müsste zirkulieren. Ja, also es wird halt sehr langsam gehen. Yeah, that's pretty close. Since you don't see Now, anything, yes. we are still in the Zuber. It's raining like shit. There's thunder, and yeah, the battle already stopped. So that's this year's conquest. And you put the Thank you. curtains down, Goodbye. so it has- We will be going to run naked across the battlefield and run back into the Zuber, but not all of us are comfortable having it on camera. So I'm telling you right now, and then you have to imagine it, and then, yeah, and then nothing. That has been very exhilarating. So everyone is full of adrenaline right now. Wir haben diese Zeit überstanden und wir uns viel haben unterhalten und bei Nebel des Schicksals haben gelernt, was Ulu Mulus schon früher haben gewusst, aber wieder vergessen. Wir studiert haben altes Malereien. Und manche von euch vielleicht nicht wissen, dass Ulu Mulus
vor uns gewesen. Alright, let's take a walk through the Viribus Unitis. Let's see how far we make it before the rain comes crashing down again. That's what we have to deal with on a regular basis. The banners of all the groups of the Viribus Unitis. We will take a closer look at the end of the walkthrough. Beim Ackern-Zelt. Scheiße, oder? Ich meine ja nur. One of the things I love about the Viribus Unitis is its variety. It brings together groups from all corners of the classic fantasy spectrum, from the forces of light to those of darkness. You'll find noble cultures side by side with more sinister ones, like the Chaos or the Drow. And each of them comes to life in its own uniquely styled camp, which I'm going to show you now. Schön. Ja. Ah, das Ganze. Ganz viel Schrankraum. Und. Sehr vielen Waldhändler aufgemerkt, es wird später noch die Möglichkeit geben, in kleinen Rahmen, in kleinen Druck rauszugehen. Also, wenn wir das wollen und machen, heißt es jetzt verpflegen, vorbereiten und einnehmen. Herr Major, Wann ist denn das ungefähr? Weil wir sagen, wir wollen hier vorne nicht kämpfen, wir sollen uns nicht auseinandersetzen, deswegen wir sollen uns eine Übung umschreiben. Eventuell wäre das ein Thema für unsere Priesterin. Ja, wunderbar, wenn die schon wieder retour ist, wenn ich euch bitten darf. Und nehmt auch Volkmar mit, der kann ihm ins Gewissen reden. Volkmar! Redet doch dem jungen Mann da vorne ins Gewissen. Ich finde es Hallo. Hi. Hallöchen. Kennst du schon unseren neuen Freund? Du hast ihm noch keinen Namen gegeben. Ich habe ihm noch keinen, das stimmt. Nennen wir ihn einfach Jonathan. Es ist noch leer, es wird noch voller, aber das Wetter ist böse. Aber bei dem Wetter wollen wir keine Seife aufstellen. Das Wetter ist böse. Und dafür gibt es extra Nordseife. Nordseife. Komm wieder. Sehr gut. Das wollte ich hören. Auf jeden Fall. Und schick uns Kundschaft, aber erst wenn es wieder ein bisschen besser wird. Alles klar. Weil dann holen wir wieder Dinge raus. Das wird tatsächlich schauen, dass wir da... Ja. Die Kommandatur bitte darum, dass möglichst schnell jemand aus jedem Lager dorthin kommt. Aus jedem Lager? Aus jedem Lager eine Person möglichst schnell in die Kommandantur. Gut, mein Wort. Kann ich euch den Pfand mal schnell hier lassen? Könnt ihr euch bitte um den Pfand kümmern? Ich muss in die Kommandantur. Ihr habt auch bestimmt eine Pfandkiste. Haben wir.
And the training again. Yep. As you can see, we didn't get very far with our walkthrough. In the end, all we could do was seek shelter at the Ulu Mulus camp. Aus jedem Lager Das ist still okay. will jemand Ja, überhaupt nicht mehr. I really love the culture of the Ulu Mulus. Later in the video you'll see their totems, or trees as they call them, and get to learn a bit more about their beliefs and the culture behind it all. There's quite the amount of safety or security cucumbers gone already. maybe a minute to wait. Yes. bin gleich wieder da. Vielleicht wir bleiben einfach hier. Das ist einem völlig egal. Unglaublich egal. Yeah, we're staying right here for the time being. Manche Sachen auch manchmal einfach unsinnig sein. Well, it seems like we would stay a while. All we could do was look at the less fortunate. Du nichts darstellen hin, du direkt mitnehmen. Ja, bei das ist der Wein vermisst. Oh, wirklich? Das hier. Ja, danke. Hochwäsche, Braving the Storm. Müssen wir uns extrem spannende Schuhe geben. Von wo ihr jetzt gekommen? Von Feld, von Schlachtung? Zuerst von Feld, ja, das zweite Kampfkarte gewonnen. Ja, so lange an die von Dauerschlacht. Aha. Nur so nass. Scheiße. Ah! Stimmt. Dank der Hesse. Und wir hatten noch eine Münze geworfen. Sollen wir draußen bleiben oder nicht? Und die Münze hat gesagt bleiben und Bock hat gesagt, komm, lass gehen. Nie wieder, wir hören auf Bock. Ulu Mulu. Ulu Mulu. Was? Ja, das macht ja mal Ich bin gar nicht, das nächste Mal dagegen auf der Ortsschlüssel ab. Oder sagst du mal das auch? So far.
me when I look like somebody. So tempted to test something is shit. No one Don't talk to her like that. Who said that? Danke, Amun. Danke. It wasn't me, I promise. She jumped in front of a cannon to save Berak, a guy twice her size. Auf der neuen Across the river. So after visiting just a few camps, we made our way back home, across the muddy river to our own little temple of relaxation. Marina stopped, and I abused my power. Yes, this one. And now let me show you our camp and Exilia in the aftermath of the rainstorm. We made it. Were you at the briefing? Yes, I want to for the Good. How did the brief? Did this Barak the plan for the... Thank you. Are you talking about Barak, the leader of... Hey, one of the chains is coming undone again, so it'll be pinned over there on the end. There? Yeah. Into the dirt, so it dashed and got onto it, and that was. Well, I'm sure you. Yeah, it was pretty tragic. Everything else is different. I'm pretty sure Raggedy Ray can Love this cup. Who knows? She might like it. Okay, I put this up here because I can't put flood. The captain's been pressed. Ja, eben, das ohne nicht. Das ist ja das Problem. Ja, das war der Gebietsauer. Ja, das war der Eingenderlist. This is actually a gift for Raggedy Ray, but I'm wearing it. Ah, I see. So dirty. We don't use the Alright, for now let's take a break from exploring all these amazing camps and take a walk back along the main road of the Viribus Unitis. It's a route many of us walk countless times during the week, passing familiar faces, the entrances to old and new camps, and bits of everyday magic that make this place feel alive. You'll recognize some of the camps we've already seen, and the rest will come later. But before we move on, let me tell you a bit about the Viribus Unitis itself. It was founded in 2012, my very first conquest, and I've been part of it ever since. I've never missed a single year. And I'm not alone. Many of us have returned every summer for over a decade now. At its heart, we're a group of nearly 300 close friends, though the camp often grows to around 500 people each year. What keeps us coming back isn't just the LARP, it's the friendships, the stories we share, and the sense of belonging we've built over time.
What follows is a glimpse of a calm afternoon here. Well, calm by Conquest standards. Sparring duels, a bit of sword training, and the quiet before the next storm. Gerade noch so, ne? Ganz kurz. Mann, das ist schrecklich. Ich habe eine Aufgabe für euch! Ihr habt einen Golem! Das ist Hammerarbeit zu erledigen. Den habe ich für euch bestellt. Gib her's! Ja, da müsst ihr da halt jetzt hin! With all that rain, there was little choice but to seek shelter in the tents. While everyone waited for the rain to pass, the Ulu Mulus gathered in their group tent, sharing music, stories, and good company. Es werden gekämpft, entweder bis zum ersten Blut oder bis zum ersten Hahnenschrei oder bis keine haben mehr Gurke. Bis erste Gurke brechen. Nein, bis erste Gurke brechen. Ich hab hier Gurkensaft gesehen! Ding, 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 ding! Auseinander! Erste Runde! Prüft die Gurken! Wir überprüfen die Gurken! Gott zu übersetzen. Die Gurke seien unversehrt! Zweite Runde! Hier auseinandertreten! Kämpfen! Um Amt! Hey, ab jetzt, die Gurke darf nicht mehr auf dem Rücken gehalten werden. Verschärfung!
Keine Gurken auf dem Rücken. Schiebung! Gurken nach vorne. Nach vorne! Gurke nach vorne. Rein, das vorne, okay? Rein, das rein. Run rapid, leather toe get dropped like a pathabit. When the pump fly down with the masquerade, Ulu Mulus stand alone. Welcome to Ritzia. Welcome to Ritzia. Out in the streets, we Ulu Mulu. Welcome to Countdown, where people dead at random. Castellani violence, counter murderer, still a phantom. The people get blind by corruption. Now the Tower of Tara call old man to picnic. So praise Mama Guy, have you with me? To see the separation, stick with them pants, no fit we. To cover them and drive them strictly. And they don't do nothing at all. Come on, let's face it. A Mulu education's basic. And most of them always wasted. And what I wasted. That takes space and replace it, and you don't stand a chance at all. And that's why enough Mulu youth they got some fat ratic with the extra rock stone in a them back pocket. Longing to stand so, longing for another. Finally, it felt like the rain would stop for the day, so everyone slowly came out again. Ein großes Baum, dann wir sein kleines Hax. Wir sein richtig scharf, nicht umzuhauen. Und was du glauben zu wissen über alles. Sein unglaublich dumm und beschränkt. Auf Marktplatz, sehr laut, du besser einsehen. Du jetzt mal endlich halten deinem Maul. Wenn du sein großes Baum, dann wir sein kleines Hand. Und wir seid richtig scharf, nicht umzuhauen. Wenn du sein großes Baum, dann wir sein kleines Hand. Und wir seid richtig scharf, nicht umzuhauen. Nochmal. If you are the big tree, we have a small axe. We'll sharp to cut you down. We'll sharp to cut you down. And then it felt like we had just turned around, and suddenly it was evening again. Tanz, was aus dir entsteht, Tanz, Tanz von allen Umwegen.
let's continue our walk through the beautiful Viribus Unitis. Next up, the healer's camp. Hello there, just a quick question. Is it okay if the troll catches you? Ich verstehe die Frage noch nicht recht. Was meint ihr damit, sie wurde nicht korrumpiert? Also im Gegensatz zu wem oder was? To the troll, obviously. Was bitte wie? Right, so we agree then. Was? Perfect, moving on. Goodbye. Joke aside, someone to the left didn't want to be on camera, so we'll try again later. Genau, also das ist jetzt die Geschichte mit den Edelsteinen, die ich euch jetzt so auf die Schnelle sagen kann. Ja. Hättest du jetzt Zeit für meine Frage bezüglich Obsidian? Ja, natürlich. Weil im Blütenpack kenne ich eine Person, die haben da eine, ich weiß nicht, ich kenne gerade den Begriff nicht mehr, aber im Prinzip eine Maya oder Aztekin, quasi. Jedenfalls einfach von der Schlachtengewandung her hat sie entweder oder Jahre die Kleidungsübernimmend. Rechts auch das heißt, einen großen Holzknüppel mit vielen scharfkantigen Obsidianstellen. Ja, das ist auch ein deshalb haben wir das damit zu tun, dass ich und für eine Waffe, also vielleicht auch für medizinisches Versteck auch, das wäre auch eine Waffe ist zum Beispiel. Obsidian ist Brandstein. Ich weiß, dass es halt splittert und scharfkantig ist und dementsprechend müssen da regelmäßig die einzelnen Zähne ersetzt werden. Genau. Unabhängig jetzt davon, dass es scharfkantig ist. We're getting better and better at Opa. In den Kehlkopf rein. Einer, der Piep auflegt und sie hört am Grunzen des Vaters Augustin, dass es sein Piep-Ohr ist. Das in ihrem Piep, Piep, Piep. Sie spürt weiter, wie der stolze Piep in sich zusammenfällt und herausrutscht. Das Gerät von Pater Johannes hämmert weiter in sie und spackt plötzlich unter dem Aufbrüllen des Geistlichen die Piep, Piep, Piep gegen ihr Piep, Piep, Piep im Piep, Piep, Piep. Die Paters erheben sich, decken ihre Kutte wieder über die schlaffe Männlichkeit und beginnen dann in dem Gewölberaum aufzuräumen. Dies alles nimmt Colette nicht mehr wahr. Sie hat die Decke auf der Pritsche über sich gezogen und ist sofort völlig entkräftet, aber mit dem Gefühl eingeschlafen, dass dies der anstrengendste, aber piep-piep-vollste Kampf mit dem piep-piep-piep-piep-piep war, den sie bisher erlebt hat. Ende. Jawohl! Eine bildliche Beschreibung erspare ich mir von dieser wunderschönen nackten Frauendarstellung und Zeichnung in Hockner. Wait till I show you the drow camp by night later. Ich weiß nicht genau, welche Strafe Könnte man einen Warnschuss verbieten? Es geht nicht um Mord. Es geht darum, ihn runterzuschießen. Oder umzuschießen. Dass nachdem ihr Teil des Hauses geworden seid, jeder von euch bis auf das letzte kleine Kleidungsstückchen ausgezogen wurde, das nicht gesehen wurde.
bin mir sehr sicher, dass der Hausmagus sich um dieses Problem schon gekümmert hat. Körperverletzung? Lauf weg! Lauf weg! Müsste das mal in Erfahrung bringen. Vorsichtig gesetztes. Wie man sieht, im Grün. Im Wagen grün. Let's step into the main tent of chaos, home to dark devotion and the 4 gods of chaos from Warhammer Fantasy. Nurgle, the god of decay, disease and despair. He embraces rot and ruin, yet offers resilience through suffering and the twisted comfort of inevitability. Khorne, the blood-soaked god of war and rage. He demands battle, honors strength, and cares not from where the blood flows, only that it does. Slaanesh, the patron of excess, obsession and forbidden desire. A seductive force that blurs the line between pleasure and pain, beauty and madness. And Tzeentch, deity of change, magic and manipulation. The great architect of fate, weaving chaos through sorcery, ambition and ever-shifting plans. Was hat dafür gesorgt, dass er den Nase auch ein bisschen gekribbelt hat? So, ich beibringe seit einem Jahr Exzellenz unter die Augen zu kriegen. So, die sind gerade gar nicht da. Nichtsdestotrotz. Nachvollziehbar. Die sieht zu viel. Was? Sie sieht zu viel? Und ich wollte nicht, dass sie Dinge sieht. It's about that sword, but we'll get to that. Dann stand da irgendein anderer Hangi und erzählte seine Geschichte, wie er von einem Mensch sich zu einem Halbdrachen gewandelt hat und ich dachte, so obvious. Muss ich etwas schlafen? Ja. Hier kommt keiner vorbei. Ich hab's einfach mal beschlossen, dass es in Ordnung ist, wenn wir das so machen hier. Achso, ja, ich vermute mal, dass wenn wir so in meinem Reich leben. Oder zumindest war das einer von denen. Weil wo meine Küche ist, ist halt mein Reich. Okay, dass der quasi als Gegner mit dabei war. Wollen wir denn jetzt unser zugehöriges Element dort aufhängen oder nicht? Ich auch nicht. Ja, ne, wenn die bald Lass uns doch das Element daneben. Er hat bloß doof geguckt, als ich seine Schläge mit meinem Bogen geblockt habe, weil ich mein Schwert ziehen musste. Ja, irgendwie muss ich ja blocken. Was ist denn, wenn wir einfach das Element hinter Sturm da drauf malen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dann eventuell eine Stimme als ungültig gewertet wird. Ich würde es im Zweifelsfall immer noch Chaos Champion Magica zuschreiben wollen. Also meinst du, wenn wir nicht das Problem haben? Diese Idee finde ich super. Aber ich verrate unseren Plan nicht. Schön
ja? Deswegen sprichst du so leise. Das schwarze Eis die ganze Zeit, ja, wir sind der Sturmbrüllen, ne? Wenn da hier Obermufti Und ich werde seine nicht Ansage aufhören macht. zu sagen, nein, wir haben Sturm. Ja. Ich war zweimal Der wird auch nicht langweilig, oder? Nee. The Viribus Unitis is made up of almost 30 groups, each with its own culture, its own story and its own corner of this shared world. Coordinating it all takes months of preparation, camp layouts, shared infrastructure and the little details that hold it all together. But what truly makes it work is the spirit of collaboration. Everyone here contributes because we believe in building something greater than just our own characters or camps. And personally, it's one of the reasons I return year after year. This place doesn't just feel like a camp, it feels like home. Das ist wohl jetzt diese neue Realität. Doch, das bist du. Dann muss ich wohl das ja Kraft trinken, danach schenke ich dir was ein. Er kann nicht nur hochholen. Das sind lächerliche winzigen Gläser. Ja. Leon, bekommt man bei dir den Senatorenstuhl? Wen finde ich denn dann dir das noch? Wer? Ja, Svea finde ich nie, wenn ich sie suche. Alternativ einen weiteren Senator. Also ich könnte dir empfehlen, es gibt eine englischsprachige Gruppe, die einen Senatorenspur leisten möchte. Kommt auch aus dem Norden. Oder jeden amtierenden Senator, die müssten das ja auswendig können. Da ist richtig schwer gefunden. Ich war einmal nicht mehr da. Was ist denn los? Ich hab dich vermisst. Was? Hey, ich bin nützlich und bereit zur Assimilation. All the banners of the North are hanging here in the Commandery, except one. To this day, the cartouche of Amun isn't among them, because for the longest time he considered himself just a guest in the Northern Realm. But after 12 summers visiting the North and now building a summer palace there, maybe it's time he added his cartouche as well. Das macht mich überhaupt nicht glücklich. Du saßt nur dabei, als er uns erklärt hat, warum wir alle... Ah, Beginnende Wahnsinn. so unterhalten wir uns noch nicht. Ich hätte das jetzt als sehr euphorisch glücklich. Ja, auf jeden Fall. Das ist entweder kurz vorm Zusammenbrechen oder kurz vorm Leute zerreißen. Ja. We return once more to the camp of the Ring of Healers, an essential part of the Viribus Unitis. Ist der Schreckenstempel der Ort, an dem ein langes Schwert auf einer Art Altar liegt? Das könnte gut möglich sein. Ich glaube, dann haben wir den Ich war ehrlich Schreckenstempel. gesagt schon länger nicht mehr beim Schlachtfeld. Inside their tent, the play may not look like the chaos of the battlefield, but it can be just as dramatic in its own way. It's where magic and medicine meet, where lives hang in the balance and tension builds not with blades, but with whispered spells and desperate hope. Perhaps in the future we'll be able to catch a glimpse of the healer's craft in action. For now, the tent stands quiet. The good factions invite to a party, scheduled at the same time as the chaos one. Guess which one people actually go to? Just as I returned from the command tent, some of the crew went there. Möchtet ihr was trinken? Oh, look at that, Koptar himself on his throne, a rare sight. One of the few moments he gets a break. The Orga team is always at work. Kann einfach nicht zu viel von den anderen erwarten. Das ist richtig voll wie die Name der Rosen im Schritt. Und er drehte sich um, richtig angepisst und sagte, das verbitte ich mir. Dieser Fisch ist professionell ausgestopft. Ja, genau wie die Name der Rosen.
Faust. Ja, die hat vor gar nichts gerafft. Ja, so war's, ja, so war's, ja, so war's. Die alten Ritterslein, ja, so war's, ja, so war's. Die alten Ritterslein. This one's so much fun too. The Widow and the Devil sounds Yeah. amazing. Please. Yeah. You want to hear it? Yes. Okay. High atop a lonely moor, a widow lived alone. And in she kept, and as she slept, her pillow heard her moan. Oh, many's the lonely traveler has spent the night with me, but there's no a man in all creation can give content to me. Well, some can manage once or twice, and some make 3 or 4. But it seems to me a rarity is the man who can do more. I'd do anything to find him in heaven or in hell. And as she spoke these words, sure, she heard her front door bell. Oh! And the wind blew cold and lonely across that widow's moor, and she never ever turned away a traveler from her door. Oh! So boldly ran the widow, and the door did open wide, and as she did, a tall and handsome stranger walked inside. Well, she gave him bread and brandy, and when that he was fed, he said, my dear, now have no fear, it's time to come to bed. For I've heard your plea right down below, and I've come to see you right. But you must come to hell with me if I can last the night. She said, you randy devil, to this bargain I'll agree. For hell on earth or hell in hell, it's all the same to me. Oh, I love it. And the wind blew cold and lonely across that widow's moor, and she never ever turned away a traveler from her door. Now as they fumbled in the bed, the devil he knew well, and he thought before the night would end that he'd be in hell. But when they came to number 9, the widow cried out more. And when the 12th time came around, the widow cried encore. At 25, the devil felt compelled to take a rest. But the widow cried, come raise your head and put me to the test. At 69, the widow laughed, again she cried. And the devil said, well, I can see just how your husband died. And the wind blew cold and lonely across that widow's moor, and she never ever turned away a traveler from the door. Sagen, wir haben nur einen Heiler. Da ist ein Alchemist, der möchte zu dir. Ich würde ihn vorher erstmal angekettet lassen, da es noch relativ frisch ist. Nicht, dass er plötzlich den Drang bekommt, zu Mami zu laufen. Hättest du eventuell die Möglichkeit, denen hinterher zu gehen mit einem Topf, um das gegebenenfalls sollte das zu einem Kampf kommen? That afternoon, we finally caught a glimpse of Ra himself, for what felt like the first time this conquest. Naturally, everyone emerged from hiding. Get on me. I always have one muscle here. So when I get in a special position, it just burns. Yeah, I have to bring some report.
Keep the space! C'est bien, Edouard, c'est bien! Keep the gun! Come on! You me! This is the Ulu Mulus shaman tent, where through the ancient art of inhaling mold-intoxicated fumes, one may commune with the spirits, or catch something fungal. Either way, it's tradition. The Ulu Mulus are a people of many differently colored tribes who dwell in the northern realm of Mythodea. Each tribe follows the old ways, honoring 5 primal deities that shape their culture, rituals, and worldview. Mama Gaia represents Mother Earth. She stands for growth, protection, and healing, the eternal cycle of life and death, and all things green and flourishing. Papa Gaia embodies fire, the symbol of the sun. He represents the warrior spirit and burning passion. Papa Fetza is the deity of all things liquid, as well as music and dance. His presence flows through rhythm and movement. Mama Lanu is connected to the moon and the spiritual realm. Many believe that the very essence of magic resides within her. Her followers, known as the Blue Eyes, are especially attuned to mystical energies. And Papa Natas stands for destruction, all things evil, and the antithesis of all that the Ulu Mulus hold dear. He is often depicted in form of a dragon, a symbol of chaos and ruin. Ich kann einen Test probieren. Sein vegan. Ja, dann nicht. Sein Elixir. No flower of her kindred, no rosebud is nigh to reflect back her blushes and give thy foresight. Serious, we are going soon. Another day in the veiling of the sun, we will walk in bitter rain. Call to me, lands far away. Oh, rise up and guide me this wandering day. Sing to me, lands far away. Please promise to find me this wandering day. Also haben wir jetzt einen Streitwagen. Wir haben jetzt einen Streitwagen, weil ich kriege jetzt meinen Hammer. Ja, in der Richtung. Sehr schön. Wieder mit dem Pack! Nehmt dem Herrn davon immer die Peitsche. Elian! Ich
Ich bin cooler als du! Ich auch! Probably Undead or Black Ice. Undead. Black Probably. Ice was the second seal. Well, Ah, 2 more boys for the tub. Well, 1 more boy for the tub. And Wilbur's gonna hang out. Grab a chair with you. Yeah, and Valerius is also hanging it in the camera. A chair with you. I don't care. It's your editing work to make it blurry. Hello there. And now the Grab a chair with you. Yes. And just... Yes. now everyone gets up for. Oh yeah. Of course. I mean, Yeah, it's quite interesting. Oh my god. And Skarlagen in the stronghold. She has the power to put any man under her will. also if the settlers are pushed that far back, then Yeah, no risk, yeah. I mean, Even if we a could small still, party we could is still grab our weapons and go for it. yeah. Whoa, I brought a long dagger. That will help so much. I mean, you know, she might be surprised enough by seeing, you know, a bunch of naked What you people wanted in to meet, there. right? Honestly, I would probably just be. I think she's hot. This was already our third Zuber session this week. Another 2 hours of soaking like overcooked nobles in sacred soup. A battle raged in the distance, but unlike last time, it wasn't pouring rain nor was it nightfall. You can even spot Valerius slipping off to the fence, clearly done with boiling for the day. Zeit läuft ab. Sorry. Ah, so he just told us our time is running, so we should move. And as the last light lingers once more over the Viribus Unitis, I give you another glimpse into the camp of Quellar am Fine, now bathed in candlelight and nightfall, just as promised. While we pass by the Winter Court Fae, the next scene shows an in-game funeral for a fallen character. His story ends here, yet the player remains, already in the crowd with a different role. Aber sag es ihnen auch, wenn sie längst ihren Frieden finden. Und das wollen wir heute tun. Die Göttin hat jeder zu sich berufen. Und wir sind zurückgeblieben, seiner zu gedenken. Er ist Mitglied des Ordens der Waldhändler, stolzer Kämpfer gewesen im Haus des Waldes. Und ich möchte hier einmal nur für uns Waldhändler das Glaubensgebet sprechen. Auch wenn du jetzt gehst, geh rein. Wenn wir immer stolz auf dich sein und bleiben, auf dass wir uns irgendwann wiedersehen. In ihrem Kreis da. Dass wir begegnen und unsere Freundschaft ewig weiter wird. Danke dir. Gerald, was ich dir sagen musste, habe ich dir gestern gesagt. Und es ist trotzdem immer noch schwer, dass so viele Bürden gestern getragen wurden. So viel Schmerz in den Trupp geraten sind, weil du von uns gegangen bist. Wir werden alle unsere Zeit brauchen, damit wir all das, was du uns gegeben hast zu deinen Lebzeiten, tief in uns mitnehmen können.
Now you might be wondering why Amun, High Priest of Anubis, wasn't present at the funeral just now. Well, the truth is, he was still fast asleep and didn't even know it was happening. Otherwise, he clearly would have been there. Meanwhile, in other parts of the camp, the mood is shifting. Warriors are checking weapons, adjusting armor and gearing up for the next battle. Schick ich dir einen Liebesbrief, schrieb ich nur dies hinein. Wie wunderschön dein Wesen ist, wie wunderschön dein Wesen. Danke dir. Es geht oder nicht. Gut, in jedem vollen Becher Wein, sie unten auf dem Grund. Ich deine hellen Äugelein, ich deine hellen Äugelein und deinen süßen Mund, du und deinen süßen Mund. Behold the Northern Realm's finest. More heroic mayhem than military precision. They may bicker, swagger and stumble their way down the path, but in the thick of it, there's no one you'd rather have at your side. Oh look, the Chaos contingent arrives at last. In what one might generously call a formation. Right on brand. And then came news that truly shook Amun awake. One of his friends, Adam, who had been held in the grasp of the Dragonfly Queen and his soul tainted by the essence of the Black Dynasty, was recovered on the battlefield. We gathered in ritual, hoping to cleanse his soul from their influence and bring his spirit back into balance. And all that before coffee. Meine einzige Funktion ist jetzt rausschneiden, ist aufschneiden. Aber er ist noch da dran. Wir hatten im Lager Kurzweile. Er kam zwischendurch durch. Und wenn wir das halten, Anubis, eternal wayfarer, guide this soul back into the body it belongs to. Ich kann halten. Verarbeite Information. Ich bin das Auge. Befinde dich, du warst der Träger des Stabs Magikas. So there is life force in that body, but he is missing. That's what I call soul. So there is the life force and there is the personality. So the bar and the car. Exactly. Car is still here. The bar is parts of it seem to be here-ish. I can't put my finger on it. Let's check what he carries with him. Einmal dieses Schwert. Er hat das Schwert und den Hammer zu kriegen. Was wollte vielleicht lieber ins Alterlager gehen und nach ihrer Marsch? Hier schon. Danke, Lalo.
Das ist Avon. Wir sind die Schärfe langsam sich aufgelöst. So his soul is split. There are two connections and they are here. In his body? In all, it is all blurred because even that the thing we just took off was like peeling of skin and then it dissolved. So it's almost together. There must be still more relics. Perhaps walk to this one. So the hound, lord of the two realms, I once more ask you to build a connection. Let my soul touch this for as long as your name is found around it. Let me, the serpent of Anubis, be the guardian of the scented soul to where it belongs. Stay there. This is your body. You belong in there. Stay in there. Into this body. Den haben wir noch. Wir haben den noch. Die erste Frage, die er stellt. Wer soll uns den auch wegnehmen? Im Elfmeter. Wo ist dieser Amun? Hier. Wer? Gut, das ist der Hammer. Danke. Trinken. Kann ich das nicht? Kann jemand runterhelfen, den Hammer runterziehen? Vor den schwelenden Ruinen unserer Zeit und unserer Welt stehen wir trauernd, stehen wir betend, sehen, wie die Krone fällt. Strom von Blut fließt in die Wogen, Asche, Staub nimmt uns die Sicht. Unser Geist ist bei den Freunden, die dort starben für das Licht. Bleiche Knochen in den Trümmern finden, Schwärze in der Nacht, ruhelos der Geist der Toten, in der Finsternis erwacht. Keine Ruhe, keinen Frieden, nur ein blutiges Gedicht. In den Ohren jener Toren, die noch leben für das Licht. Aus der Freiheit wird Verdammnis, aus der Stärke Einsamkeit. Nichts als Schmerzen, Furcht und Schrecken euch der Sturm entgegenschreit, als die Schatten der Geliebten aus der blutig roten Gischt wieder wandeln auf der Suche nach den Streitern für das Licht. Manche fliehen in die Wellen, manche stehen starr wie Stein. Mancher nimmt sich selbst das Leben, wird zum wandelnden Gebein. Mancher betet still ergeben, Liebe bringt das Schwert ihm nicht. Mancher kämpft gegen die Freunde, aber niemand für das Licht. Vor den schwelenden Ruinen unserer Zeit und unserer Welt liegt ein Schiff mit schwarzen Segeln, dessen Glanz die Nacht erhellt. Trägt euch fort von jenem Reich, wo nur der Tod hält noch Gericht, auf der Suche nach dem Frieden, nach der Liebe, nach dem Licht.
Ich kann nicht. Hier ist jemand, der dich sehen möchte. Ich dachte, sie seien schwach. Ich dachte, sie hätten den Punkt erreicht, wo sie einfach endlich haben. Ich hab mich so So, As you just saw, when we're fully immersed in a scene, our emotions run free. Not because it's real, but because we play it as if it were. And now from intense rituals to something far more challenging. Getting 12 people from the Fellowship of Amun and the Lionheart crew together for a group photo. Give me off! Battle phase! Before the photo, the head organizers of Conquest gave a speech about the final day, when we'd have to dismantle everything, in the mud. That rather spoiled the mood, so we already started packing some of the smaller things. I also completely forgot the GoPro was still running. On the other hand, we still wanted to enjoy the remaining time with our friends. So here's me leaving camp, camera still spying on the crew to visit some of them. The afternoon across the camps was rather quiet, but we still made the most of the time we still had together. Skagen come and pillage my village. Now they tell me I have to bend over. Oh no. Ulu Mulus. Please get a new tent. Oi, 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 Ulu Mulus. Please burn your old tent. Seriously, this mold is disgusting. And I don't know how to get over this tent. Everything I love and cherish, they try to take away. Like this tent, we will be rid of them. Soon come the day. Oh yes, please. Ulu Mulus, kill all the Skagen. Oi, 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 Ulu Mulus, kill this old tent. Kill all the Skagen. Kill all the Skagen. Kill all the Skagen. Burn the tent, burn the Kill all the tent, burn the tent. Burn the tent! Ignis, Alter Mann. Ignis, hör uns an. Ignis, burn the tent. Ignis, hör uns an. Ignis, hör uns an. Ohne dein Volk. Well, since I'm not Ignis, I don't have to listen to this. Goodbye. Wie viel? 4 Teiche? 4 Teiche? Nee. Das ist schon falsch. 2 Teiche gesagt. Ja. Ach schon, da hat 2 Teiche gesagt, ja. Das und das wird Teiche gegeben. Genau, wie viel Bären? Also ich bin von 8 ausgegangen. Ja, ich aber auch. Komm ruhig rein. Das ist auch falsch. Guck noch mal hin. Ich schieß noch mal. Ja. Oder soll ich schießen? Oder es können. Ja. Waren 16 Bären? Also, Nein. ja, und ihr könnt auch mal was haben. Ja. Ich hab mir gedacht, kriegen Sie mal vorbei. Oh. Ich finde, sie sollte auch. Alter. Sie sollte auch 3 sehen, Teiche? ja. Ja, 3 Teiche. Oh Gott. 2 Bären? 2 Bären. 6 Bäume? 6 Bäume. Bären? Das klingt doch schon eher. Ja, dann höre ich auch gerne an. Ja, schließt euch an. 16 Das sind aber komische Bären, die ihr da habt. Ich hab auch sind ja nicht mehr Ja, Erdbeeren. genau. Ja, aber Streichel. So, Ja. mich doch mal zum Essen. Er ist gut trainiert, der weiß das gar nicht. Rindfleisch. Einmal darum. Rindfleisch. Marosch? Rindfleisch. It is the last evening at Conquest. We are kinda in-game, kinda out-game. You can't see shit again. As you can hear, it is still raining cats and dogs. Now we can see you. We are enduring the rain. Yep. And yeah, we put a little bit of stuff down already. I know it doesn't look like it, but we packed a lot.
And tomorrow morning all of this has to be gone already and the tents can stay a little bit longer. The street in front of the camp is becoming a swamp again. No one can see you, it's a black screen. Opinions on this year's Conquest? Wet also. Is this gonna be public? Yes. I think you will still gonna cut this because I also had an unpleasant experience with a right. They are the Good morning. So as you can see, Conquest is over. We're taking it all down. This is the situation we're dealing with right now. Ja, but camaraderie. There's a lot of stuff gone already, and we are among the slowest as always. Good morning. So how was your Conquest? Rainy. I think so too. It was brilliant. I loved every minute of it. Hörst du auf? Ja genau, mach das mal. Hallo, gerade auf. Gib mir den, du Knudelauf. Boah, ey. Tell us more. So eine Frechheit. Da musst du dich von einem Franzmann anscheißen lassen. Was ist? Hallo? Schau mal den Knoten an. Kannst du es aufhören, mir dauernd in den Schritt zu boxen? Was ist mit euch? Ey. Ja, ich hab Nachwuchs, aber ich möchte ihn trotzdem noch benutzen, Alter. Ey. Keinen Stress, du hast noch eine Stunde Zeit. Lagerqualität. Mach schneller! Oh, ich sehe ja nichts. Ich würde dir ja helfen! Ich komm mir vor wie Aber Jesus, ich will Alter. Was ist denn da? Wie viele Knoten? Ich weiß es nicht. Blöder Vorschlag? Messer? Nee, das brauchen wir ja noch. LARP, hey, macht so viel Spaß. Wie viel ist das Seilwelt? Mehr als die Jute. Meine Lebenszeit. So, Carl is finally allowed to use the gong. Find the gong. If you find it, you can use it. No idea where the gong is going. Cadus eus that o heritage das lida in the vine the life maker the life taker. There was some red blanket under them and it got wet. Alright, now everyone is awake. Sheep killer! Very good. Yes! I had a red blanket under there and it got wet. And now it looks like I killed those fresh to sleep on them. And they always tell me to stop sacrificing the goats. Yeah, we do. Ein weiteres Conquest erfolgreich gemeistert. Überlebt. Nicht abgesoffen. It is getting emptier and emptier. So, to show you the difference again from where the camp was, we are getting faster and yeah, it's only 10 in the morning yet. So, the ship has set sail again. No! They're taking our ship! Hey, Holly. Hello! You need to move, guys. So we bring the ship to some free space. Oh! So it's getting less and less. Sun tents are gone. Chaos back here gets more hectic. Ulu Mulus are still not quite ready yet. Just like us. Fly! Yeah, that was a smart decision.
this was Conquest 2023. Thanks everyone for an absolutely wonderful but wet week. Yes. I love the weather. Just the right amount of cool and hot at the same time. Despite any kind of weather we did have, this has been without a doubt the best conquest I've been on so far. Same here. It's for that time when we were in the hot tubs in the first battle. Oh yeah, and then the 5 of us charged the field. Yeah, the plan was if the players managed to push back all the way to the hot tub, we were going to give a complimentary flash. All 13 people. Somebody needs a bucket to collect some mud or to No. All the mud is on my shoes. Bye! Thank you truly for spending the last 2 hours with me. If you enjoyed the journey, give the video a thumbs up and leave a comment. Share it with your fellow LARPers and subscribe to the channel. It helps me out a lot and costs you nothing. See you in the next one. Until then, live long and prosper.